Hi, everyone. Welcome to the Rantages show, a show that should have been a podcast. I'm your host, Ruman, and tonight we'll be taking a lot of questions from you guys and discussing things that are on the internet that are sometimes out of the internet and whatever is in between. Today we have four guests with us and someone from RGP as well. The guests are all Rantagers and the two content creators from Rantages, Anthor, who's also a co-producer of the show. Also Sufyan, who's an RGP mod and a content creator who's been with us for some time. Also, we have Azmin, who's a Rantager who used to write for the website. Sometimes he used to make content for us. But he's better known as a sub-editor of Shout, the weekly youth magazine of the Daily Star. And returning to this episode, we have Anila Kishwar, who's also a journalist at the Daily Star and has written extensively about mainstream media and pop culture. Please, everyone, let's welcome our guests. Hello. Hi. Hello. Hello, everyone. Hi, everyone. কি অবস্থা রোমান? বেশ ভালো অন্তর আজকে দেখতেছি মেটালিকার টি-শার্ট নাই that's হ্যাঁ মেটালিকার টি-শার্ট ধুইতে দিছি permanently আচ্ছা ওইটা স্কিপ করি আমরা খুব ভালো হতো যদি ধুইতে গিয়ে মেটালিকা লেখা থাকতো। ভালো আছে রোমান, আপনার কি অবস্থা? এই তো ভালো। আরজিপি মডারেশন ঠিকমতো যাচ্ছে? খুব খুব ভালো যাচ্ছে। That doesn't sound super convincing. The look says all. Sufyan aged like 5 years in 2 years of moderation. And also president ka jam age করে। এই সুফিয়ান একটা বই লিখতে পারস কিন্তু নেক্সট বইমেলা যদি হয় আর কি নেক্সট বইমেলা। এক্স্যাক্টলি, যদি হয় নেক্সট বইমেলা। সুফিয়ানের মডারেশন এন্ড সুন্দর ইনসাইট আছে কিন্তু যে গ্রুপে মড হইলে যা যা দেখা যায়। আচ্ছা, গ্রুপের মড হলে যা দেখা। কেমন আছো? ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য শো। খারাপ না, থ্যাঙ্কস। That's good. Good to know. I will censor myself আজকে, ঠিক আছে? I will censor. কার মা জানি ঝাড়ি দিচ্ছে, লিখন জিজ্ঞাসা করলো। আর ফাইনালি আজমিন। কারমা। হ্যাঁ, আমি ভালো নাই কারণ কারমা না কারমা। ও আচ্ছা, আজমিনের মা। আচ্ছা আজমিন, তোমার মা ঝাড়িও দিচ্ছে যেহেতু। এটা বাজে ছিল। ওকে, সো আজমিন, তোমার জন্য ফার্স্ট কোশ্চেন অলরেডি চলে আসছে। ন্যাংটা গোটের গায়ে কাপড় কেন? হ্যাঁ, good question because he's the best dressed out of all of us. I tried it shirtless but it looked really bad. Like I wanted to spare everyone the vision. You guys don't want to see it. No, that's why are you body shaming? I tried it. এটা কি আমি তোমার OnlyFans এ সাবস্ক্রাইব করলে কি আমরা এটা দেখতে পারবো? হ্যাঁ, বাট আমার বিকাশে সবাই 10 টাকা করে পাঠাইতে হবে। নাম্বার আমি একটু পরে পোস্ট করে দেব স্ক্রিনে, আপনার স্ক্রিনের নিচে ফ্ল্যাশ করব। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ক্রিনে একটু এই যে এখানে আসবে। OnlyFans আছে? আমার সবকিছু আছে, OnlyFans আছে আমার। হ্যাঁ, Patreon আছে, Patreon আছে, বিকাশ আছে, anything you need to pay me, I'll take the money. Right. Masinur Rahman already says, Tawsif bhai miss করতেছে। And we are already like Azmin, you have another comment. Masinur Rahman says Azmin looks like he has strong opinions about the Israel-Palestine conflict and can't wait to tell you about it. I do. শুরু করব আমরা এখন? He does. Just get me into it. Acha, Azmin, you're also passionate about like food, right? Knowing you for like the past 5 years. Of course, yes, I look like I'm passionate about food. It's true. No, you don't look anything like that. But my question was, if Israel-Palestine conflict was a type of food, what type of food would it be? Like, what would be the dish? So, like, thinking process টা দিয়ে যাই আমরা। হ্যাঁ, so there should be conflict in your mouth. Like, দুই ধরনের টেস্ট থাকবে, তুমি বুঝবা না যে এটা আসলে কি। So, let's say টক ঝাল, like ঝাল মিষ্টি। Then you think about it a bit more. এখানে হচ্ছে একটা ফ্লেভারকে আরেকটা ফ্লেভার at one point খুবই like ওভারওয়েলম করা শুরু করবে। একটা ফ্লেভার ডমিনেন্ট হয়ে যাবে, অন্য ফ্লেভারটা বলবে না সরি প্লিজ আমাকে বাঁচান, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গেট আউট অফ ইওর মাউথ। বাট অন্য ফ্লেভারটা বলবে যে না, এখানে হচ্ছে তোকে থাকতে হবে,
তোকে আমার নিচে থাকতে হবে এবং আমি তোকে ডমিনেট। তো সবগুলা পিসেস পুট টুগেদার করলে probably some sort of achar that smells bad but tastes good. I don't know. So essentially it's that Korean thing, right? Fermented Kimchi. Oh, Kimchi. kimchi, so right? Huh? so Israel Palestine debate is kimchi. হ্যাঁ, in certain ways, হ্যাঁ। Okay, that's insightful. Yeah, it's strong So opinions. Tomal is trying to shame you, so we're not going to encourage any of that bullying behavior. So হ্যাঁ, only I can shame myself. Yeah, এটা আমি Tomal. করবো। How Tomal could you? ঠিক না। Azmin is like half your age. You should not be bullying someone on the internet half your age. It's half your age and double your size. Half his age. Half his age. Jeez. I'm very young. দেখলে বোঝা যায় না। So right, আমাদের আজকের topic আরেকটা থাকছে beside the comments and questions from people. That is about groupthink. So what is groupthink basically? We've seen it numerous times যে কোনো একটা community on the internet, after some time passes, it becomes very concentrated and in some cases toxic হয়ে যায় depending on how that community functions. So যেমন RGP যদি ধরি আমরা, RGP is very much centered around making memes, original content and stuff like that. And কিছু ক্ষেত্রে we have seen people become toxic using our very own rules. যেমন একটা example দেই, আমাদের we have a very strict original content rule, so only original memes are তাছাড়া না। And কিছু মানুষ অনেক সময় এটা কি হয় যে একটা পেজে পোস্ট হয়, দেন পেজের যে অ্যাডমিন সে নিজের প্রোফাইল থেকে মিমটা আমাদের গ্রুপে পোস্ট করে। So sometimes pager পরে ওই পোস্টটা করে, and এটার পরে a lot of people would show up with no idea what's happening, যে you've stolen this from this page, you've stolen this from this page. এটা in fact আমাদের সাথেও হয়েছে। আমরা rantages এর মেইন পেজ থেকে পোস্ট দেওয়ার পরে people showing up like, oh, you're stealing Asif Zaman's content, and it's just ridiculous. And it shows to think যে once certain people subscribe beliefs, creatorদের intention কি হোক বা না হোক, that I think takes a back seat and people just run with what they want to run with. So এই ক্ষেত্রে আর কি I think প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা আমার থাকবে to Sufyan, who has been moderating RGP for a very long time. Do you think RGP has any sort of toxic groupthink mentality going on? হ্যাঁ, এটা আগে ছিল বাট এখন বাট মানে অনেকটুকু ওভারকাম করা হয়েছে জিনিসটা। মানে এটা একটা ইয়া থাকে না, যেমন অনেকে লাইক অনেক ধরনের পেজ চালায় অ্যান্ড ওরা বেসিক্যালি করে কি ওদের কন্টেন্ট গুলা হচ্ছে ফার্স্টে ওদের ইয়াতে দেয়, মানে ওদের পেজে দেয়, দেন জিনিসগুলা আবার আমাদের গ্রুপে আসে। সো বেসিক্যালি একটা কনফিউশন হয়ে যায়, যেগুলো আগে ছিল বাট এখন জিনিসটা অনেকটুকু কমছে। মানে যতটুকু দেখার ইয়া ছিল ততটুকু দেখি না এখন জিনিসটা। বাট জিনিসটা আগে খুব মানে ইয়া লেভেলে ছিল, যখন লাইক RGP ছিল, দেন কয়েকটা মেজর গ্রুপ ছিল, বাট অত বেশি গ্রুপ ছিল না। বাট এখন মানে যতগুলো গ্রুপ বা পেজ হচ্ছে জিনিসটা ততটুকু কমে আসছে জিনিসটা। মানে এখন বলা যায় অনেকটুকু কন্ট্রোল আছে জিনিসটা। Okay, that's interesting. Antor, তোমার কি মনে হয়? I mean, you have been involved with very different communities apart from rantages. In most cases, from speaking from experience, usually rantages is the first community a lot of members are start with. But তোমার ক্ষেত্রে তো I think you've joined rantages very late, and with that you bring a different perspective on board as well. কারণ বেশিরভাগই ধরো তোমার এজ গ্রুপের যারা, তারা হচ্ছে in a certain year. So what would you say in this situation, যে গ্রুপ থিঙ্কটা কিভাবে শুরু হয়, and for someone who's an outsider জিনিসটা কেমন লাগে? আচ্ছা, আমি তো রেন্টাজের মানে আরজিপির মডারেশন দেখি না, আমি এইটা সমাজের ইয়া দিয়ে বলি, পার্সপেক্টিভ দিয়ে বলি। তো আমরা সমাজে বসবাস করিতে যেটা হয়, মানে মাঝে মধ্যে হয় কি, মানে অ্যাকচুয়ালি এটা কাইন্ড অফ এস্টাবলিশ হয়ে গেছিল যে এটা অ্যাকচুয়ালি মানে পান মিনস। ধরো একটা ওয়ার্ডে একটা ছেলে বলে ভাঙে, মানে জাস্ট ছবি জোড়া লাগায় জাস্ট পোস্ট করে দিত। তো এটা মোটামুটি গ্রুপ থিঙ্কের মতো হয়ে গেছিল যে সবাই ভাবতেছে এটা অ্যাকচুয়ালি পান মিমস, রাইট? But wasn't that Alpine and Roshalo's editorial policy for a very long time? They just ছবি দিয়ে
So হ্যাঁ would হ্যাঁ you say এক্স্যাক্টলি You সেটাই remember হইতেছিল celebrity and GP? সেটাই দেখতেছিলাম মানে ওইভাবে যদি বলি ওই যে বাংলাদেশের অনেকগুলা এই যে আইকন বসায় মাঝখানে বসায় হচ্ছে যে মানুষজনের চিঠিটা মাথা ইয়া বসানো করতো। থাকতো। হ্যাঁ হ্যাঁ so হ্যাঁ, and then হ্যাঁ হ্যাঁ and then এক্স্যাক্টলি that was এই basically fill in the blanks with all of the answers given to you. so এটা তো ওগুলো অনেক বলতে গেলে ফানি ছিল, ওটা নিয়ে কেউ খারাপ কথা বলবে বাংলাদেশের না। এক্স্যাক্টলি বাংলাদেশের এই বাংলাদেশের হিউমার কালচারের পার্ট না এটা একটা ইন আ ওয়ে। হ্যাঁ পার্ট, বাট আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা কোথায় এটা অ্যাকচুয়ালি ননসেন্সিক্যাল মিমস এর জন্য, রাইট? Yeah. যে এটা সমাজে ভাইবটাই আলাদা করার জন্য, রাইট? যে আমরা অ্যাকচুয়ালি টেমপ্লেট মিমস না, একদম পান না, মানে পান অ্যাকচুয়ালি ব্যান এটা না, মানে কথা হলো জাস্ট জোড়া লাগায় একটা জিনিস করলে তো ভাই সব ওয়ার্ড দিয়েই আমরা ইয়া করতে পারবো, নিউ কন্টেন্ট আমরা পাইতাম না। লাইক আমি 3 মাস অবজার্ভ করে যেটা দেখছি, ধরো 10টা মিম যদি আসতো, আমি হার্ডলি 5টা অ্যাপ্রুভ করতে পারতাম, 2টা মার্সি অ্যাপ্রুভিং, মানে 2টা হলো কাজ এফোর্ট দিতে ডিক্লাইন করতে মানে কষ্ট লাগতেছে, 2টা অ্যাপ্রুভ করলাম, 3টা ধরো পাইছি। এই অবস্থা দেখে পরে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইয়াই করে দিছিলাম যে পান বাদ ভাই, পান আর দিয়েন না, মানে আমরা শিখ পান বাদ আর করে তো যেটা আগে এই জিনিসটা না হয়ে যায়। পান বাদ করা যাবে না। Has been sorry তুমি যে পান বাদ করার কথা দাদিকে বলুন, দাদি অনেক মন খারাপ করবে। সরি। oh god it's a fun about a pun in a show about puns. In a fun about a pun about a daddy. টায়ার্ড লাগে এগুলো শুনলে, বুঝছো, মানে মনে হয় ব্রেন ঘামতেছে। সরি বলছি, আর গালি দিও না। আচ্ছা আনিলা, সো ডু ইউ থিঙ্ক যে মানে ইন্টারনেট সোশ্যাল মিডিয়া যেভাবে কাজ করে, it actually encourages a type of groupthink behavior? Yeah, of course it does. In some cases, people speak it out. Like I feel like একটা লাইন একটা টাইমে যে মানুষ ক্রস করে ফেলে। ফর এক্সাম্পল, আমি একটা আমার সবচেয়ে প্রিয় পৃথিবীতে ইজ হ্যারি পটারের ফ্যান বেস, এদের এক্সাম্পল দিয়ে বলি। হ্যাঁ, so at one point in our lives, all of us, I'm sure, were very big fans of Harry Potter. We grew up with it, great book, blah blah blah. And then একটা টাইমে যে once মানে আমার যেরকম ইন্টারনেটে হাতে খড়ি যে বয়সে হয়েছে, তখন হচ্ছে all of the হ্যারি পটার ফোরামস ওয়ার লাইক আস্তে আস্তে ওগুলো টেক অফ করছিল, পটার মোর মাত্র তখন আসছে, all of these like community forums এগুলো তখন ছিল। and তখন ধরো like people my age, me and my friends, we will like seek these communities out because আমাদের ইন্টারেস্ট তাদের সাথে ম্যাচ করে। সো আমরা চাইতেছি যে আমরা এরিয়াতে বিলং করব যেখানে we can discuss this great work of literature obviously. So blah blah blah. হ্যাঁ, so যখন আমরা বাচ্চা ছিলাম, হ্যাঁ, so তখন হচ্ছে many of us, almost like the majority of our generation, we sought this out and we joined all of these Harry Potter communities and blah blah blah. And ওইখানে যে একটা টাইমে যে না লাইনটা ক্রস হয়ে যায়, একটা টাইমে যে প্রথমে জিনিসটা ছিল হচ্ছে একটা আমার ইন্টারেস্ট, যেটা আই ওয়ান্ট আ কমিউনিটি, আরেকটা মানে একটা এই দিক থেকে ওই দিক হয় আর জিনিসটা গ্রুপ থিঙ্ক হয়ে যায়। জেকে রাউলিং হচ্ছে আমাদের দেবতা, আমরা এই নতুন রিলিজিয়ন, আমরা একে ইয়ে করি, আমরা হ্যান ত্যান। একটা পয়েন্টে কিন্তু হ্যারি পটার ফ্যান বেস গট সো টক্সিক, লাইক ইউ উডন্ট, মানে there were just ওই যে মাঝখানে তো জেকে রাউলিং এর পুরো এটা ছিল যে ফেক পলিটিক্যাল কারেক্টনেস আনটিল তার মুখোশ উন্মোচন হলো few days ago. So I feel like মানে এটা একটা খুবই বেসিক আর খুবই সিম্পল একটা নিউট্রাল এক্সাম্পল, একটা কোনো এক্সট্রিম জিনিস না, ইটস জাস্ট হ্যারি পটার। বাট ইমাজিন এটা যখন হয় উইথ লাইক মোর লাইক এক্সট্রিম পয়েন্টস অফ ভিউ আর লাইক রাইট উইং গ্রুপস, এই ধরনের ইয়েতে যখন এই জিনিসটা হয় আস্তে আস্তে না, মানে অনেকের কাছে আমি শুনছি যে এই যে আমার এক ফ্রেন্ডের কাছে, আমাদের সবার বন্ধু রশনি, রাইট? So ও একদিন বলতেছিল যে 4chan হচ্ছে when she was younger and she joined like the 4chan ওইখানে একটা টাইমে যে you just start believing these things because একটা জায়গায় যখন সবাই একটা certain way of thinking promote করতেছে, তোমার কাছে মনে হয় যে okay I have to belong and you slowly lose যে ওই individualityটা। And এইটা হ্যারি পটার নিয়ে হইলে পর্যন্ত ঠিক আছে যে আচ্ছা ঠিক আছে, this is harmless, it's just a work of literature, it's not that serious. But then যখন এটা মানে মেজর জিনিস নিয়ে হওয়া শুরু করে, তখন that's a major issue. And in the internet, of course, like it's so easy to find communities, it's so easy to find a forum about anything and everything, whatever your isolated hobby is, you can find something. And you know, ওখান থেকে তো of course
That's how it happens. Like you go deeper and deeper into the abyss. আচ্ছা, এটার so সাথে একটু অ্যাড অন্তর, করার ছিল আমার, হ্যাঁ প্লিজ just add আজমিন করি। সো কন্টিনিউ। অলসো দ্য রুলস অফ দ্য ইন্টারনেট, দ্য ওয়ে ইটস সেট, এই ফেসবুকে কিন্তু কমিউনিটি গাইডলাইন্স তোমার হোম ফিডের জন্য একরকম, গ্রুপস এর জন্য একরকম। গ্রুপের ভিতর ওরা অনেক ফ্রিডম দেওয়া যায়। সেম উইথ রেডিট, তুমি হচ্ছে রেডিট, ওরা সাবরেডিট গুলাকে অনেক ধরনের ফ্রিডম দেয়, ওদের নিজস্ব রুল সেট থাকে। হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, আনিলা যেগুলো বললো, খারাপ খারাপ জিনিসের যেসব গ্রুপস থাকে, যেগুলোকে যে কেউ খারাপ মনে করতে পারে, একটা খারাপ জিনিসের গ্রুপ, ওখানকার রুল সেট উইল বি সেট ইন আ ওয়ে যে মানুষ ওখানে অপোজিং ভিউজ নিয়ে আসলে কারেক্ট কোনো কথাবার্তা বলতে চাইলে বলতে পারে না। সো দ্যাট ওটা দ্যাট গ্রুপ এনকারেজ থিং না। পারমিয়েটস মোর ইন ব্যাড সিচুয়েশনস, ইন ব্যাড এনভায়রনমেন্টস। তো এটা অ্যাড করতে চাইছিলাম। Definitely, definitely. Azmin, do you think? Oh, before we get to that, অন্তর একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করছিল মাঝ দিয়ে, সেটা হচ্ছে হোয়াটস ইউর হাউস, আনিলা? Oh God. Our house was Slytherin multiple times. কিছু বল, Slytherin. multiple times. It's সবাই yeah. স্লিদারিন বলে, বাট চেক করলে হ্যাঁ, হাফলপাফ বলে। আমি একটু অনেস্টি দেখা যাচ্ছে। না, আমি আমার প্রথম, আমি হ্যাঁ, অনেকবার বড় হয়ে সবাই আমার কাছে তো Slytherin নুরের। আর ভালো লাগতো না। আমার And I বয়স ছিল really 12। wanted হ্যাঁ, to be a different house, but হয় নাই। আমার বয়স But ছিল আমার 12। রোমান সবচেয়ে সবাই নুরের পছন্দের না। house personally is Ravenclaw. আচ্ছা, সো তোমার বয়স যদি 12 হয়, তার মানে কি এই ইয়ার? বিকজ তমাল বলতেছে গত তোমার বয়স 12। গত বছরে ছিল আর কি, এখনো বার্থডে আসে না এই বছর। সো যখন বয়স 12 ছিল, আমি ইন্টারনেটে গেছি, আমি লাইক হ্যারি পটার, আমার হাউসকে আমি দেখবো, আই গেট অ্যান্সার অল দ্য কোয়েশ্চেন্স। ওরা দিল হাফলপাফ, What did you get? আমি রিয়েলি স্যাড, Oh, হাফলপাফ কেন আসছে। তবে আমি কাউকে বলি না। দেন আমি একটু বড় হইলাম, আর একটু ভাবলাম যে ইন্টারনেটটাকে গেম করা পসিবল এখন, তখন আবার নতুন করে অ্যান্সার দিলাম। দিস টাইম লাইক বুঝে শুনে অ্যান্সার দিব, স্লিদারিন আসছে। তারপরে এখন এখন আমি yeah. নিজেকে স্লিদারিন বলেই দাবি করি, বিকজ হাফলপাফ যত কথা বলো একটু 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 lame। না, আমার ভালো লাগে Hufflepuff. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ অনিল। একটু লেম একটা হ্যাঁ, নতুন নুর এন্ড সুন্দর, কিউট। but হ্যাঁ, গোয়িং অন। সুফিয়ান, তোমার কি হাউস আছে? স্টাফ কিরকম কোয়েশ্চেন না, He's just তুমি আর house কি আছে। এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিসে পড়ে looking গেছে। sad. চলে Yeah, he just left. He's like, I will not অন্তর, participate তোমার in this house কি? conversation. স্লিদারিন। Nice. Ruman? আমরা সবাই স্লিদারিন। Ruman is Slytherin, I think. আমরা সবাই, oh God. আমার I think Ravenclaw আসছিল. ওয়াও, হ্যাঁ, নাইস। It's like one of the three. Ravenclaw রোয়েন আর আমার রেভেনক্ল always সুন্দর মনে আছে। হয় ওরা হচ্ছে একাডেমিয়াতে কিছু স্নব মানুষ থাকে না, যারা হচ্ছে একাডেমিয়াকে রেস্ট্রিক্ট করে রাখতে চায়। আমার আমাকে রেভেনক্লদের রাভা খান কথা শুনলেই আমার মনে হয় যে ওইটা। আচ্ছা, তমাল is like cyber bullying Azmin, এটা কিন্তু ঠিক না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজমিনের রিয়েল হাউস আজমিনের রিয়েল হাউস সেন্ট জোসেফ। This is true. I will just do a This is 3 true. call out, 3 হক্স এর সবার জন্য। I'm here. টাইটানস! আচ্ছা না, তুমি তো টাইটানস ছিল না, তুমি জানি কি ছিল? আমি ছিলাম জায়ান্টস, Giant. বাট ডাজন্ট ম্যাটার, আমরা সেন্ট জোসেফ নিয়ে কথা বলবো না। So let's take a few questions from the original post, যেটা গতকাল করা হয়েছিল। Yes, future of rantages, future of content writing and perfume versus এক ফোঁটা গরুর দুধ live experiment. So that's a loaded question. Future of rantages, I think past, এটা আমার question I'm guessing, past 10 years or so, I think every 3 months আমাকে কেউ না কেউ এটা জিজ্ঞাসা করে, আর every year আমার once or twice এটা publicly বলা লাগে, and I've bullshitted a lot around this, and to be frank, I think এটা এই বছর এসে আমি বুঝছি সেটা হচ্ছে rantages is something very organic, and whenever you see, let's say year 2 rantages, year 5 or year 9 rantages are completely different things. Ekta was a website with articles, Ekta was more about a meme page, now it's more about a community and RGP, and right now we're in the process of making content for the community. So rantages' future is very organic, and it entirely depends on what the community wants and what we are able to do, and what content we are able to provide. So এখন যেমন we can provide this live show, which should have been a podcast, but again, so end of the day, it's about the community and where the community itself wants to go. As for future of content writing, I think Anila can answer that question. ফিউচার অফ কন্টেন্ট বলতে কি বুঝাইছে? এটা তো একটা অনেক ব্রড
অনেক ডিপ আর ব্রড একটা জিনিস। I think if I take the liberty of like narrowing it down, I think he meant usual cases আমরা যে content writing দেখতেছি people getting hired to do entry level jobs এটা এক টাইপের, and then for web series, web shows, live shows ওইটার জন্য কিন্তু আরেক টাইপের content writing এখন লাগতেছে. So I'm guessing for young people who are looking for a start in the creative industry ওদের জন্য what is the future and the prospect বুঝাইছে আর কি. Yeah, Ami, the one thing that this is something that bothers me as well because I am not an old person, sadly, and our নিজেরও হচ্ছে I think about my future so much, right, as a writer and like what I want to do. And আমি হচ্ছে এখন যেটা বুঝছি after listening to like 50 million podcasts of like my favorite creators talking about their lives and stuff, আমি এখন যেটা বুঝি যে like in like creative work in many cases it's very uncertain. And মানে এমনিতেও যে the industry, the way it has changed and the way it has morphed. At a time I used to think that advertising has to be like this major, you know, major driving force in my career. Like I have to write like copy or I have to write more for like, corporate entities and whatnot. But you know, it's possible to make a niche, carve a niche out for yourself. If you are able to do that, then that's great. But if you're just starting out, তাহলে I would honestly suggest like young people to try out a little bit of everything, which is something that I did and something that I still do. Instead of being like, okay, আমি হচ্ছে ইয়ে করব, সে আমি হচ্ছে শুধুমাত্র কমেডি স্কেচেস লিখবো, আর হচ্ছে আমি হচ্ছে শুধুমাত্র কপি রাইটিং করবো। মানে এই জিনিসটা ভাবার থেকে ইটস বেস্ট টু কনস্ট্যান্টলি এক্সপ্লোর এন্ড কনস্ট্যান্টলি see যে what gets you going, like what do you have an interest in. And আরেকটা জিনিস যেটা আমি অনেক করি with like anything creative that I'm pursuing, I put a lot of pressure on myself. It has to be good, it has to be great, it has to be perfect. But it doesn't, especially when you're just starting out and you're younger and you don't have like someone breathing down your neck যে এটা অনেক ভালো হইতে হবে, এটা এখানে ছাপাইতে হবে, এটা করতে হবে, এটা করতে হবে, এটা এই জিনিসটা নাই. And it's great যে আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম I had rantages as a platform and I could write absolute bullshit, right? I could make such inappropriate jokes on the website and everything. And ওইখান থেকে I grew. Like আমি আমার 2014 সালের লেখা পড়লে আমি বুঝি যেখানে কত ভুল আছে, একটা যে বাচ্চা মানুষ বসে বসে লিখছে এইটা রাত সময় লুকায় লুকায় কম্পিউটার এটা পুরো বোঝা যায় লেখাটা পড়ে. But that's what you improve constantly. And for the young ones starting out, আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলবো, try to find places যেখানে they hire young people. যেমন Shout is a great form right now for young kids and people who are just starting out, যারা মাত্র লিখেছে, and they pay you, so it's good. So এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম আরো আছে, এটা Shout এ আছে and in other places আছে. Shout এর মতো আরো কিছু ম্যাগাজিন আছে in the paper and in other papers as well. So these are very good places. You should seek those out, and you should also never ever have this expectation যে ফার্স্ট লেখাটা অনেক ভালো হবে. That is something that you have to let go of. Yeah, I'm sorry I like kind of deviated from the question, but that's also because আমি আসলে forecast দিতে পারতেছি না on what will happen to the content industry. We'll get back to that in a bit. We have two things. প্রথম হচ্ছে Nuha says hello here on behalf of LeDalek Top Fans Club, Anila. Oh, thanks, Nuha. Love you. Right, and এখন আমাদের সাথে অনেক স্পেশাল একজন গেস্ট আছে, and he's a member of RGP. He makes content there regularly, and ওর কথা বললেই মানুষ হাসা শুরু করে, and that is primarily why we want to know how it is and how he feels. The real আপনার অনুভূতি কি hour he's here. So guys, let's welcome Nuhu Ibn Shahid. Hi. নামটা চুজ করতে কি নাইস। হাই নুহু। হ্যালো নুহু। হ্যালো নুহু। তোমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে না। No, I think it's muted. Nope. I think we'll reconnect করতে হবে। I think there's something Can you going check browser permission to দেখো যে আচ্ছা, I'll let কোনটাকে you figure this out on your end, and let's move on to one of হ্যাঁ ব্রাউজার পারমিশনের মাঝে মধ্যে সমস্যা। It sounds like a browser permission issue. Right.
Sufyan, Yes, Roman bhai. do you feel that Rantages needs more BUP kits so we get to see more hard-hitting BUP memes? No, we are enough BUP memes. মানুষজন আমাদেরকে মারবে আমরা যদি বিউপি মিমস বানাই, মানে বিউপি মানুষজন আমাদেরকে রাস্তায় দেখলে মারবে কয়েকদিন পর। But ওরা তো রাস্তায় বিউ দেখবে না, they're like out of the city. Also true, but somehow যে বিউপি কোনো জায়গায় দেখলে। আচ্ছা বিউপি We should have someone from BUP on here to like get their Well, perspectives instead we're doing this BUP now. guys, হ্যাঁ বিউপির লোকজন কুল আছে, ওরা অ্যাকচুয়ালি এনজয় করে মিম গুলা। না আসলে আমার না বিউপির লোকজন আমার শুধু দেখা, এরা কুল আছে, এরা এনজয় করে মিম গুলা। না জাস্ট বিউপির মানুষরা না, আমার মনে এন্টায়ার মানে পুরো র্যান্টেজ মানে গোট পোস্টিং এর সবাই জাস্ট মানে টায়ার্ড পুরো বিউপি জাতি। মিম। এটাই মানে হিউমারের কোয়ালিটি বিবেচনা করলে তো একটাই তো জোক, তাই না? আমরা যদি মাইর খাই তাইলে আর কি জোক হচ্ছে না, এটা লাইক অনেক এক জোক পুরান আর কত। এক্স্যাক্টলি। আই ফিল লাইক বিউপিতে নতুন কিছু করা লাগবে, লাইক ওদের হচ্ছে স্কুলে একটু, ওদের স্কুল বলতেছে ওদের ইউনিভার্সিটিতে একটু ঘটনা ঘটবে, কেউ মাই খাবে, কেউ একটু হাসপাতালে যাবে, সেটা হবে। তারপরে আমরা না, এটা but আরো I honestly think do you really think BUP এর BDS মানুষজন students will do অনেক that? less touchy than public universityর মানুষজন। ট্রু Like you make a But meme ওদেরকে about Dhaka University, people will come for you. Yes, exactly. যখন But প্রাইভেটে যখন ব্র্যাক নিয়ে এনাফ মিমস হয়েছে, বাট ব্র্যাক পিপল তারপর বিউপি ওরা অনেক কুল। Like They are so much we have better to at give taking him a that. joke. We have to give him কিন্তু that. ওরা Yeah. ডিউর লেভেলে যাইতে পারবে না, ডিউর যে কন্টেন্ট প্রোডিউসিং ওরা তো ক্যাপাসিটি, চান্স পেয়ে দেখায় নাই। অ্যামাউন্ট অফ শিট দ্যাট Exactly. গোজ অন ইন ডিউ, এরপরে হইতে থাকে you know. আচ্ছা আমরা Yeah, it's event. ওয়ার্ডটা না নেই। The place is very. No, you are entitled to your opinion as a DU student. We cannot. হ্যাঁ ওইটাই তো, আমি তো জানি, Explaining. আমি যা ইচ্ছা তা বলতে পারবো এখন, অলমোস্ট যা ইচ্ছা তা না, অ্যাকচুয়ালি কিছুই বলতে পারবো না, যাই হোক। আচ্ছা আমরা চান্স পাইনি, আনফরচুনেটলি আমরা জাস্ট শুনতে পারবো। Exactly. পরীক্ষা কয়টা অবজেক্টিভ বেশি দেখালে হতো। Nice video. Okay, thank you. Shahul Ibn Shad. Thank you. আমরা কি আমাদের স্পেশাল গেস্টের জন্য ওয়েট করতেছি? This is my favorite comment আজকে. It has two like emojis too. It's wonderful. Yeah. It's wonderful. Sheikh Rawan says আচ্ছা আমরা ইয়ার থেকে is based. Surreal based. আচ্ছা. So unpopular opinion, but I think surreal meme একটু পুরান হয়ে গেছে। সিয়াম থাকলে এখন আপনাকে বাসায় এসে ধরবে যে কি বলছেন বলেন। প্যাটার্নটা একটু কমন। It's like you have something, then you use the blur tool or like the smudge whatever. আমার মনে হয় না জিনিসটা কমন, মানে গোট পোস্টিং বা আমাদের মানে যে মানে মেইনস্ট্রিম যে এক্স্যাক্টলি রেডিটে অনেক, বাট হ্যাঁ বাট নরমাল ইয়াতে এখনো জিনিসটা মানে অতটুকু আমরা ধরো it's sort of like a deconstruction of existing memes, তাই না? যে it's not what a meme is, it's breaking every single rule of memes, right? যেমন আমরা মাঝখানে ট্রাই করছিলাম যে মানে এই টাইপের মিম পুশ করতে, বাট জিনিসটা খুব ভালো রেসপন্স আসে নাই, মানে এখনো সবাই খুব এটা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমাদের rantages এর যে অ্যাপ্রোচটা কন্টেন্ট, it's 50% our opinion, 50% what the audience wants, so always a half and half deal. So and audience, I think it মানে surreal memes their consumption has a lot to do with how much memes you've been exposed to, right? কারণ আমি যেমন 2010 থেকে মিম দেখতেছি, so I'm really tired of like seeing top text bottom text, so ওই জন্য surreal memes like gives us a very different surreal memes out of fashion চলে গেছে, but it has a niche, যেমন সিয়াম আছে, সুফিয়ান obviously হ্যাঁ যারা পছন্দ করে এখনো কিন্তু টপ টেক্সট বটম টেক্সট মিমের অডিয়েন্স আছে, মানে দ্যাটস হোয়াই এখন জিনিসটা চলতেছে এক্স্যাক্টলি এখন। বাট আমার কথা হচ্ছে মানে মেইনস্ট্রিম তো ব্যাক করছে আবার টপ টেক্সট বটম টেক্সট। আমার কেন জানি মনে টপ টেক্সট বটম টেক্সট মিম অলওয়েজ থাকবে, বিকজ নতুন নতুন মানুষ আসতেছে এন্ড ওরা কয়েকদিন টপ টেক্সট বটম টেক্সট মিম দেখবে, দেন ওরা memes to get like জোকটা লেখা আছে As a meme maker, they go through a journey. Everyone starts from top text, bottom text memes, and then after they move to serial memes. Yeah, I always thought serial memes was more like a comic strip. Yeah, because it had characters. যখন memes are also good. তুমি জোকের সেটআপ দেওয়া আছে, তুমি জাস্ট 5 লাইনটা লিখবে,
হ্যাঁ, যখন আপনি খুবই লাইক এলিগেন্ট একটা মিনিমাল টেমপ্লেট। নাথিং You বাট need- যখন আপনি মিমস, এক্স্যাক্টলি নাথিং বাট দ্যাট ইজ এ গুড এক্সাম্পল অফ গ্রুপ থিঙ্ক। কিন্তু যখন আপনি থেকে আমার মনে আসলো, লাইক রিমেম্বার যখন আপনি ড্যাশিং ইন আরজিপি, যখন আপনি শুরুর ড্যাশিং শুরুর দিকে শুরুর দিকে যখন আপনি মিমস কেউ দেখতে পারতো না, তারপর ওগুলোর পচায় মানুষ মিমস বানাইতো। এন্ড ইট গট টু আ পয়েন্ট যে সব মিমস হচ্ছে অ্যাবাউট লাইক ড্যাশিং যখন আপনি মিমস, এন্ড ইট জাস্ট ডিডন্ট মেক সেন্স এট ওয়ান পয়েন্ট। There was যখন আপনি অ্যান্টি, Hi. যখন আপনি অ্যান্টি অ্যান্টি, যখন আপনি। Guys, welcome back. Nuhu, can you hear us? Yes. ও হেডফোন কিনে নিয়ে আসছে এখন। He dashed. না গিয়েছিলাম তারটা নীল ফাইনালি মার্কেট ইয়াতে দারাজে। আরে ওরা তো লাইনাসের মতো লাগতেছে। হ্যাঁ দারাজে দিয়ে দিলাম Linus 5 মিনিটের Tech মধ্যে। ওইটা তো মনে একটু প্রবলেম ছিল। ওই ফার্স্টে আইমান সাদিকের মতো এন্ট্রি দিছিলাম আর কি, কিন্তু ভাগ্য খারাপ। Right. সালাম No, দিছি। আচ্ছা, so তোমার rantages-এ জয়েন করা কবে? মেবি 18 লাস্টের দিকে। মানে রাফলি গ্রুপ শুরু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে। হ্যাঁ yes. So how would you say the group has changed, and তোমার কেমন লাগে এখনকার গ্রুপের কমিউনিটি ভার্সেস কমিউনিটি শুরুর দিকে যেরকম ছিল? অবভিয়াসলি কিছু কিছু কন্টেন্ট একদম পিক কন্টেন্ট আগের থেকে এখন মানে বেটার, তবে মানে এখনো তেমন কিছু চেঞ্জ হয় না। আমি ওভারঅল মানে সেম আর কি। Oh, that's good to know actually. কমেডি হিউমার টাইপ। আচ্ছা, so আর অনেক এখানে কিছু সবার শিখছে আর কি ওটা। প্রি-শোতে সবার একটা কোয়েশ্চেন ছিল তোমাকে নিয়ে, and it's a burning question. সেটা হচ্ছে throughout your school and college life, did you face a lot of bullying for your name? বুলিং বলতে আমি আসলে ওই এই নুনুর জন্য আর কি তেমন মানে স্কুল থাকতে প্রাইমারি তারপর হাই স্কুলে থাকতে তেমন এত বেশি কেউ মানে বুলি ডাকতো না, তো দুই একজন ডাকতো যাদের সাহস বেশি হর্নি ছিল আর কি, যারা 9-10-এর মানে সাহস তো হতো না নুনু নুনু ডাকতে। তো দুই একজন ছিল ম্যাথসের মধ্যে, প্রায় সবাই নুনু ডাকতো। নুনু আমিও তেমন ফিল করতাম না যে আমার নাম যে নুনু বোঝা যায় বা দেখা যায়, দুই একজন ডাকতো, সবাই নর্মাল নুহু হইতো। আর জিপিতে বিশেষ করে বেশি সবাই ফানি তো বেশি খুব, তাই নুনু ওয়ার্ডটা খুব ফানি, তাই আর জিপিতে সবাই এটাই তেমন বলে সবাই ফানি তো বেশি। সরি ম্যান, I agree with him so much, কারণ makes so much তো বুলিটা হইছে আরজিবি তাইশা। RGB-তে A সবাই classic funny, example তো of যখন group বলছেন, think, it just hit me. And that's actually a great example of group think, যে তুমি লাইফে কম বেশি খুব একটা জিনিসটা ফেস করো নাই, বাট ওয়ান্স একজন পাইছে এটা, যেটা বললো আরজিবিতে সবাই অনেক ফানি, তো they just ran People with just it. took it and ran with it. Oh man, এখন rantages এর মানুষজন আরেকটা bully জিনিস করার মনে হয় চেষ্টা আমার, করছে। আরেকটা জিনিস মনে হয় এটার কারণ হচ্ছে ভাই ওই আরজিবিতে প্রত্যেকটা মেম্বার খুব মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, লাইক ওরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, কমেন্ট সেকশনে মনের কথা বলে। যেমন বিভিন্ন সময় আমরা পিরিয়ড নিয়ে মিম বা অন্য সব মিমে দেখি মানে খুব এক্সপ্রেস করে নিজের ওপিনিয়নটাকে, যেখানে অন্যান্য গ্রুপগুলোতে একটু চাপা হয়ে থাকে। তো ওইটার কারণে এটা এত বেশি ব্রড হয়েছে, এক্সপ্যান্ড হয়েছে আরজিবিতে, মানে ব্রডকাস্টলে ওপিনিয়নটা ওদের এক্সপ্রেস করে মানুষ। And এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি ধরো আমাদের অ্যাডমিন প্যানেলে অনেক এক্সটেন্সিভলি ডিসকাশন হয়েছিল যে আমরা হচ্ছে হ্যাঁ সুফিয়ান, I want to add something যে মানে ওর লাইক নাম এন্ড এভরিথিং নিয়ে যখন মিম শুরু হয়েছে, আমরা তখন জাস্ট ওর রেসপন্সটা খেয়াল করতে যে লাইক ইজ হি ওকে উইথ ইট অর নট। তো যতক্ষণ মানে জিনিসটা ঠিক ছিল এন্ড লাইক পার্সোনাল অ্যাটাক বা খুব বাজে টাইপের বুলিং এ যায় নাই, তো আমরা অতটুকু পর্যন্ত যে জিনিসটা মানে একটা লিমিট রাখছি, লাইক একটা বাউন্ডারি, লাইক এই বাউন্ডারিটা পরে ক্রস করলে আমরা ওই টাইপের মিম অ্যাপ্রুভ করি নি। বিকজ নাম নিয়ে অবভিয়াসলি অনেক রকমের মিম আসছে, আমরা লাইক সিলেক্টিভ কিছু মিম, তারপর কমেন্ট সেকশনে যেমন মানে যেগুলো মানে ইয়া করা আর কি, মানে মনিটরিং যেটা বলা হয় আর কি, মানে অবশ্যই মানে এক্সপ্রেস করতে পারে মানুষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাট একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত আর কি। আমরা যদি দেখি কেউ পার্সোনাল মানে ওই টাইপের অ্যাটাকিং এ যাচ্ছে বা বুলিংটা এক্সট্রিম হয়ে যাচ্ছে, আমরা লাইক তখন জাস্ট মানে স্টেপ নিয়ে আর না হলে জিনিসটা যেভাবে থাকে ওভাবে চলে, মানে এটাই এভাবে চলে।
overall মানে huge credit to you Nuhu for handling this মানে Exactly. খুবই elegantly মানে honestly আমি তোমার জায়গায় নিলে I would not have and I have not like মানুষ যখন rantages আর আগের মতো নাই বলে for the 6th consecutive year তখন মানে আমি just স্ক্রিনের দিকে 2-3 সেকেন্ড তাকায় থাকি because I am genuinely out of like comebacks at this point আর কিছু বলার নেই so for someone who has more or less seen this unoriginal joke তুমি খুবই mature ভাবে হ্যান্ডেল করছো and that Exactly. is something we Like want সব to give a lot comment of and credit reply. Exactly. it has been very mature থ্যাংক ইউ বাট আমার মাঝে মাঝে মানে এত বেশি অফেন্ড হয় না আর কি যাচ্ছে না বাট মাঝে মাঝে মানে মনে হয় কি রে সারা এত সুন্দর একটা নাম নবীর নামের সাথে মানে নুহকে ওয়াকফ করলে নুহ হয় আর কি তো এখন না, but নবীর তুমি সাথে এত কোনো সুন্দর সময় সবাই দেখো, হ্যাঁ এটাকে নো, এবার তুমি যদি কখনো দেখো জিনিসটা লাইক অনেক এক্সট্রিম ইয়াতে চলে যাচ্ছে, লাইক তুমি জাস্ট রিপোর্ট করে দিলে হয়, বা আমাদের কাউকে যদি নক করো যে লাইক মানে দিস ইজ গেটিং আউট অফ হ্যান্ড, আমরা অবভিয়াসলি জিনিসটা অফ করে দেবো, লাইক উই আর টোটালি আপ ফর দ্যাট। সো হ্যাঁ as that long goes as up you to are okay any with it, we member are okay with it. Just এটা বলে রাখলাম আর কি। no, just because আর Well, জিবি Nuhu Nuhu is already has a okay Nuhu was 2020 campaign, courtesy of Guris and Art Parasites. So. Nuhu 2020 Yes, I am a big fan এটা of সবার আগে দরকার ইলেক্টেড অফিসিয়ালের জন্য। so it's great to have you here with us Nuhu today কারণ মানে কমিউনিটির সাথে এভাবে directly কথা বলা, especially someone who has been with us for more than 2 years, it's actually been great speaking with you so hopefully we'll be হ্যাঁ কিছু তো ওই আরজিবি সম্পর্কে এটাই মানে ওইটাই বেশি ভালো লাগে আর কি, মানে অন্যান্য গ্রুপগুলোতে মানে আমি কমেন্ট করলাম নুনু, আপনার নাম তো নুনু বললাম, তো মানুষ কি মনে করলো না করলো, কিন্তু রেন্টেজকে মানুষ নিজের ফ্যামিলির মতো মানে ফ্রেন্ড সার্কেলের মতো মনে করে, যেটা বলে, কিন্তু লিমিটেড Yes, exactly. যদি লিমিটটা ক্রস হইতে দেখো অবভিয়াসলি আমাদেরকে জানাবা জিনিসটা। Exactly. No, I think আমার জন্য এই জিনিসটা শোনা it's actually beautiful কারণ rantages from the very beginning I think has been Anila সবাই জানে I wanted it to be a community যেখানে people can come in and express themselves freely, juniority seniority এই জিনিসগুলা এইসব আমরা করি না, basically it's not a part of our culture, so to see the group partake in that 20,000 member has been a great honor. So, Nuhu, is there anything that you want to say to the rest of the RGP community? আরজিপি কমিউনিটিতে না, আমি একটা কোশ্চেন ছিল হচ্ছে আমার, ওই এখন তো মানে নিউ ইরা মিম বলতে গেলে শীট পোস্ট, মানে বিশেষ করে শীট পোস্ট মিমের যে ফর্মাল যে ফরম্যাট আছে ওটাকে মানে ওইটা একটু ওল্ড, তো শীট পোস্ট একটু বেশি আছে, তো আরজিবি থেকে শীট পোস্ট অ্যালাউড নাকি? এটা I think I will let Sufyan take this question. শীট পোস্ট বলতে আসলে আমরা যে জিনিসটা খেয়াল রাখি হচ্ছে যে জিনিসটা মানে কোন মানে সাবজেক্টটা কি, সাবজেক্টটা যদি হয় যেমন ট্রেন্ডি কিছু হয় তাহলে আমরা জিনিসটা অ্যালাউ করি, মানে মানে এটা যদি কি বলতাম মানে পুরো গ্রুপে যদি জিনিসটা নর্মালি যদি মানুষ এমব্রেস করে ওই টাইপের কোনো টপিক হলে আমরা লাইক 2 দিন বা 3 দিনের একটা লিমিট দিয়ে দিই, এই টাইপের মধ্যে মানুষ মিম করবে। বাট র্যান্ডম বোরিং একটা টপিক নিয়ে যদি মানুষ মানে কনস্ট্যান্টলি মিম পুশ করতে থাকে মানে আমরা ওই জিনিসটা অ্যালাউ করি না আর কি। বাট এটা ছাড়া যে কোনো নতুন টপিক উঠলে ওটা নিয়ে মিম আসা শুরু করে, অ্যান্ড ওটা যদি 2-3 দিন মানে মিম চলা, ওটা যদি শীট পোস্ট ইয়া হয় তাহলে ওইটাই। আর যদি আমরা দেখি যে মানে একটা টাইমের পর জিনিসটা খুব বোরিং হয়ে যাচ্ছে আমরা জিনিসটা অফ করে দিই, মানে টাইম লিমিটের মধ্যে জিনিসটা যতদিন চলে আর কি। মানে আমাদের রুলটা হচ্ছে আমাদের মানে মডারেশন প্যানেলে লাইক ঘুরে ফিরে এরকমই। আশা করি বুঝছো জিনিসটা। আরেকটা জিনিস বলা, হ্যাঁ please. আরেকটা জিনিস বলা ছিল হচ্ছে ওই মানুষ বলে না আরজিবি তে বাল অ্যাপ্রুভ করে না, পোস্ট অ্যাপ্রুভ করে না, আরজিবি চুদি এই সে বলে না। আচ্ছা আমি জিনিসটা একটু এই জিনিসটা একটু আমাদের প্রায় হ্যাঁ আমি জিনিসটা বলি আমাদের প্রায় 23,000 মেম্বার, ঠিক আছে? সো আমাদের আচ্ছা তুমি বলো আগে। নুহু শেষ করো। তো আমার একটা ওপিনিয়ন হচ্ছে মানে এই অ্যাপ্রুভাল সিস্টেমটা মানে অনেক ভালো, আমাদের ভালো লাগে, মানে একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের ফিল্টার জিনিসটা যায় আর কি, ওর খারাপটা যাচ্ছে না ভালোটা যাচ্ছে, একদম ফিল্টার জিনিসটা যাচ্ছে, তো ওরই তো লাভ, সবাই ও হিসেবে দেখতেছে, ও বানাইছে এটা, তো এটা ঠিক আছে। কিন্তু আরেকটা বলো প্লিজ তো আরেকটা জিনিস দেখলাম মডারেটরদের মুডের উপর নির্ভর করে, একটা ভালো একটা কন্টেন্ট
মানে অনেক সময় সব তো ভালো কন্টেন্ট ইমপ্রুভ হয়, অনেক সময় ফাঁকে দুই একটা লো কন্টেন্ট ইমপ্রুভ হয়ে যায়, মানে মডারেটর মুডের উপর নির্ভর করে আর কি। এটা আসলে আমাদের হচ্ছে মডারেটর অনেক গুরুত্ব, তো যে টাইমে যে থাকে ও হচ্ছে অ্যাপ্রুভ করে, মানে সবার টেস্ট তো এক্স্যাক্টলি সেম হবে না, তাই না? আমরা মানে 4-5 জন আছি, তো 4-5 জনের মধ্যে মানে অ্যাপ্রুভাল ইয়াটা জাস্ট রোটেট হয়। তো ওই টাইমে যার টেস্টের উপর বেস করে হচ্ছে যে ওটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যায়। যদি আমরা দেখি যে জিনিসটা মানে গ্রুপের সাথে যাচ্ছে না, তো আমরা হচ্ছে গ্রুপে কথা বলে মানে মিনটা থাকলে থাকে, নাহলে আমরা জিনিসটা ডিলিট করে দিই বা রিমুভ করে দিই। তো হ্যাঁ, যায় কম বেশি, তো ভালো খারাপ যারা, আমরা তো সব মিম লাইক একদম আপ টু দা মার্ক অলওয়েজ ইয়া করতে পারবো না, মানে গ্রুপে তো কম বেশি হবে এই জিনিসটা। তো আমরা ওই জিনিসটা খুব বেশি ইয়া And করি না আর কি, মানে কোন এটাতে যদি আমি একটু অ্যাড করি, বিকজ রুলগুলার যখন when we were discussing this, প্রাইমারি যে ইস্যুটা হয় এটা ইনফ্যাক্ট যে কোনো মিডিয়াতেই আউটসাইড অফ rantages, rantages যেমন ডিজিটাল মিডিয়া, we've worked in print media, whoever is in charge of a gatekeeping টা, editor হোক বা moderator হোক, or opinion leak in করবে, because their opinions is based on their experiences. আর in quality মতো একটা জিনিসে you can't really have an objective measure যে এগুলাই ডেফিনেটলি পাস করবো, এগুলাই ডেফিনেটলি ঢুকবে এরকম। Especially with something like humor, মানে it's not হ্যাঁ math. হ্যাঁ হ্যাঁ। সো এই সেন্সে আমরা যেটা করি, উই হ্যাভ দ্য ভেরি বেসিক rantages এর বলতে গেলে কালচারাল আইডেন্টিটি, যেটার কথা কিছুক্ষণ আগে বললা যে সবাই নিজেকে ফ্রেন্ড সার্কেলের মতো মনে করে। সো ইটস লাইক দিস, এই ফ্রেন্ড সার্কেলটার মধ্যে হোয়াট উই থিঙ্ক ইজ ফানি, ওইভাবেই জিনিসটা আমরা ইয়ে করছি। আমাদের নিজেদের একটা সাবজেক্টিভ ওপিনিয়নও যাচ্ছে, অ্যান্ড আমরা চেষ্টাও করি যেন অডিয়েন্সের ফিডব্যাকটা, যেমন ইউ আর গিভিং আস এ সর্ট অফ ফিডব্যাক, কমেন্টসে মানুষ ফিডব্যাক দিচ্ছে, এই ফিডব্যাকটাও নিয়ে আমরা কনস্ট্যান্টলি, এটা কিন্তু আমাদের ডে 1 থেকে, বিকজ ডে 1ও না, ডে -6 months, কারণ আমরা অনেক লেটে গ্রুপটা বানাই, অনেক আর্গুমেন্ট হয় আমাদের। অ্যান্ড এই প্রাইমারি আর্গুমেন্টটা ছিল হচ্ছে কি, হাউ ডু উই ডিফাইন কোয়ালিটি, কারণ অনাবিল ভাই যেটা কোয়ালিটি ভাবে, সুফিয়ান যেটা কোয়ালিটি ভাবে, আমি তো এটা ভাবি না, and vice versa, it works the other way around. So এই কোনোদিনও ভাবো না না, আমাদের হচ্ছে একটা হ্যাঁ তো কি কথাবার্তা, যেমন আমাদের গ্রুপে যখন একটা মিম যে আমাদের কারো মনে হয় জিনিসটা লাইক ফানি বা থাকার মতো, দেন আরেকজন বলে যে না এটা না আর্গুমেন্ট হয়, দেন আমরা একটা মানে পয়েন্টে আসি, দেন এরকম হয়, অবভিয়াসলি হ্যাঁ হয় হ্যাঁ হ্যাঁ, and সবার সাথে, ভালো জিনিস হচ্ছে এন্ড ইটস টোটালি ওকে। আরজিপি মডারেটর প্যানেল তো বেশ ভ্যারিড, লাইক অনেক বয়সের লোকজন আছে, অনেক জায়গার লোকজন আছে, মেক সেন্স মোস্ট অফ দ্য টাইম, তাই না? yeah and অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে ফর্মার rantagerরা বা নন অ্যাক্টিভ মেম্বার্স, দে আর লাইক, আচ্ছা এই জিনিসটা এখানে কেন আছে, দে উইল কাম আপ টু আস এন্ড উইল হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন দ্যাট। সো মডারেশন আমি বলবো না ইজ আ পারফেক্ট জব অর ইভেন দ্যাট উই আর ডুইং আ গুড জব, অ্যাট বেস্ট উই ক্যান সে উই আর ডুইং আ জব and someone has to do it. এটা পারফেক্টলি যদি কেউ করে থাকে, we would love to hear about that, we'd love to learn about that, how they're doing it. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, for people who've moved to content creation, to content moderation. So Nuhu, do you have any other questions for us? No ভাই, all right. All right. Nice It was question. really nice getting to know you, and thank you for coming to our show in such short notice. It's been great having you here. Thank you ভাই. We'll see you Allah soon. Hafiz. Goodbye, Thanks, Nuhu. Bye. Love you. Bye. থ্যাংক ইউ নুহু। Thank you. Right, so let's take another question. কেউ question করতেছে না, everyone's trying to be funny in the comments. But then again, I shouldn't be complaining about that. এটা তো আমরা সবাই করি। we all just want to make a joke. Mustafa Yakin Neon, I love Gorur Dud memes. Yes. হ্যাঁ সিয়াম, Also Siam meme. এই সিয়ামরা আগে জিজ্ঞেস করো কুইজ কেমন হয়েছে। হ্যাঁ Siam, Siam, please তোমার let us quiz know কেমন তোমার হয়েছে? quiz কেমন গেছে, যেটার কারণে আমরা একটা এন্টায়ার শো এক উইক পরে নিয়ে গেছি। আমাকে পুরা শো চেঞ্জ করতে হয়েছে প্ল্যান। হ্যাঁ আমি ওরা Yeah, you যখন জিজ্ঞেস better, করে like, if this was like a competition, I think you have won. Because people sacrificed. নাইস পরকুপাইন টি শার্ট অন দ্য আমি যেটা বুঝে থাকি সেটা হচ্ছে, তাহলে তুমি Thanks. রিটেনে বাদ করে গেছে এত তাড়াতাড়ি, কিন্তু কি হলো? একটা মেয়ে বললে ভালো লাগতো। ওয়াও। আহারে, wow. তুমি কিন্তু অনেক কমপ্লিমেন্ট পাইছো অন্তর, এরকম করো না। হ্যাঁ তুমি এখনো আরেকটা কমপ্লিমেন্ট তুমি পেয়েই যাচ্ছ কমপ্লিমেন্ট। হ্যাঁ ওয়াও, Take it or leave it, অন্তর। শো স্টপার আজকে। Well, second runner up. Second runner up. Disappointment. জোস। দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি গুড, থার্ড হইছে না। Is it?
Oh, হ্যাঁ sick. মানে প্রাইস পাইছে Third. রেজা বাকি যারা কিছু পায়নি ওদের ওদের ব্যাপারে জোস জোস চিন্তা করে মানে শালার ফ্লেক্সটা কি সেকেন্ড রানার আপ হয়ে বলে যে ভালো না ভাই। He Rahat is the wanted to one. place Reham, where first. is আচ্ছা Asif? সিয়াম রে কেউ কোনদিন স্যাটিসফাই করতে পারছে? এটাই এক্স্যাক্টলি, ওইটাও কথা। কে কে কাকে খুঁজতেছিল না সিয়াম কোশ্চেন ফার্স্ট হলেও বলবে যে আরো এফোর্ট দিলে ভালো হইতো। হি ইজ নেভার স্যাটিসফাইড। হ্যাঁ, আমার one of my greatest fears is যে সিয়াম এসে একদিন আমাকে like criticism দিবে about my work, like 2-3 প্যারা লম্বা, and I'll have to like process that. কারণ I'm really scared কারণ সিয়ামের criticism গুলা কিন্তু at the same time it can destroy you and give you a lot of insights. ক্যান কনফার্ম। Pretty much. ও এত জোস কইরা মানে ইনসাইট গুলা দেয় এক্সপ্লেইন করে। হ্যাঁ it's আচ্ছা হি wonderful. সাউন্ডস রিয়েলি স্মার্ট তাইলে সেকেন্ড রানার আপ কেন হইছে That's why he's এই যে বুলি disappointed. করতেছে কেন? Joe big brain নিয়ে গেছে এরপরে ও ফার্স্ট হইতে পারে না। There were people with bigger brains. এটা ওর একটু ভালো করা উচিত ছিল আসলে ট্রুলি ভালো না ভাই হ্যাঁ No, but Azmin I'm কিন্তু very quiz intrigued. I legend have never met Siam. like না 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 রোমান guys, এটা বলো না if you want quiz tips you can private message Azmin and just please just go ahead. ও কিন্তু কুইজের ওয়ার্ল্ড এলিট ছিল লাস্ট ইয়ার, এই ইয়ার ও প্ল্যাটিনাম। গড ওই তারকা কুইজার as কিশোর হ্যাঁ put it ওকে ওকে যখন কিন্তু ফিচার করছিল বাজার পাই নাই আসবেন। আমি বুঝতে পারছি আমিও পাইতাম না বাজার বুঝছো এটা সমস্যা আমরা একবার রেসিডেন্সিয়াল মডেলে কুইজ করতে গেছি আমি নটরডেমের টিম ছিলাম দে লিটারেলি ওয়ার্ড দা বাজার এমন ভাবে যে চাপ দিলে শক লাগে বুঝছো তারপর আমরা বাজার wow চাপ দিয়ে পড়তে গেলে তারপর শক লাগতেছিল দেন উই লস্ট দ্যাট shit কুইজ তো জুতা পরা ছিল না? হ্যাঁ জুতা পরা ছিল না? হাত দিয়ে চাপ দিচ্ছিলাম জিনিসটা ওপেন মানে কিছু একটা করে রাখছিল মানে আমার ওটা হয়েছিল। কাগজ দিয়ে নিতা, লাইক there are so many ways around that. রুমান আমি অত 4 লাখ না কেন রুমাল ছিল না? রুমাল দিয়ে দিতা তাইলে হইতো। quiz রুমাল with থাকে না quizzer কেমন বয়েজ স্কুলে সবার রুমাল থাকে, আই নো দ্যাট। ওইটা মেয়েদের স্কুল তো মেয়েদের স্কুলে কি বয়েজ স্কুলের Wow. ছেলেরা রুমাল নিয়ে যায় না? ওগুলো যে মেয়েদের স্কুলে সবার রুমাল থাকে বয়েজ স্কুলে থাকে না আমরা আচ্ছা এটা না as a person who went to a missionary all girls school this is actually true like everyone had a rumal at my school we Guys, had I a have a pocket question. specifically to carry rumal কিন্তু কথা হচ্ছে এটা Yeah. ইয়া কেমনে Travel. জানে, আজমেন ভাই কেমনে জানে? That's আমি the অনেক actual জায়গায় question. গেছি ম্যান এমন করিস কেন I'm an experienced person. I'm a young experienced person who is also 12. যাই হোক রুমার তোমরা- কোয়েশ্চেন বলো হ্যাঁ কোয়েশ্চেনটা আমার ফুটবল রিলেটেড সিলি কোয়েশ্চেন ফ্রম মইনুল হাসান আবির। রুমান ভাইকে এমইউএসসিবিডি তে দেখছি লাইক নিউ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সাপোর্টার। র্যান্টেজেস টিমের আর কে কোন দলের সাপোর্টার? আমি ম্যান ইউনাইটেড সাপোর্টার আমি অনেক মন ভালো আমার এখন খুব ভালো লাগতেছে I have no idea about soccer. ও and that's why he That's calls why it soccer রিয়াল That's why মাদ্রিদ। I said soccer. রিয়াল মাদ্রিদ। কালকে খেলাটা রোমান দেখছো অনেক ভালো ছিল It was the best game I've ever seen. I would just like to say আমি AFC Wimbledon এর সাপোর্টার AFC Wimbledon is a great football. হ্যাঁ yeah এখানে তো কোনো আর্সেনাল সাপোর্টার নাই রাইট? No, Arsenal No, supporter we don't is have live Nuren show with তে us. আসতে চায় না। Yes. we don't have Nuren Nuren with bhai us is today. sleeping. So আমাদের active team I think Onabil bhai is a United supporter. আর কে আছে? Fardin Farhan is also I think a United supporter. I think there's a pattern. আর্সেনাল সাপোর্টার আছে কয়েকজন অফ কোর্স আর কিছু চিন্তা করতে হ্যাঁ Arsenal supporter Nuren আছে, but yeah it's a mixed bag with mostly United supporters. It's fun কারণ কোনো লিভারপুল ফ্যান নাই দেখছো they're just not funny as people. Also like shout out to MUFCBD, like আমরা যে রুল RGP তে 6 মাস পরে আনছিলাম এটা MUFCBD তে 2013 থেকে ছিল about having no rape jokes, no misogyny এসব জিনিস, so ওই কারণে I got kicked out of MUFCBD. আচ্ছা ব্রাজিল or আর্জেন্টিনা guys? Azmin? ও ব্রাজিল বাট রিলাক্টেন্টলি মানে আর ভালো লাগে না এই রুমান তোমার কাছে প্রোটিপ চাইছে। কোন প্রোটিপ চাইছে আমার থেকে? Valorant. Valorant সিয়াম ভ্যালোরেন্টে প্রোটিপ চাইছে।
হ্যাঁ ভ্যালোরেন্ট আচ্ছা সিয়াম তোমার জন্য ভ্যালোরেন্টের প্রো টিপ হচ্ছে ইনস্টল করো ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস আর ফর দ্য রেস্ট আনরেটেড খেলো 20টা। হ্যাঁ আনরেটেড খেলো 20টা আর ইটস ক্রসের প্লেসমেন্ট ইজ এভরিথিং ইন দিস গেম এক্স্যাক্টলি, ক্রসের প্লেসমেন্ট ঠিক না থাকলে যেটা আমি পারি না আর মারা খাই। হ্যাঁ ক্রসের প্লেসমেন্ট মানে ইট ক্যান ভ্যালোরেন্ট ইনস্টল করার পর আমার ল্যাপটপ খুদাই হিট হওয়া শুরু করছে, মানে ভ্যালোরেন্ট না খেললেও ল্যাপটপ খুদাও দিয়ে হিট হইতে থাকে। এটা কি এক আজব সিস্টেম বুঝলাম না আমি। না খেললে হিট আপ হয়। Sharf Ahmed Saad has a question for us. Rumman, as people getting more intolerant and getting triggered very easily for the last 2 years, do you think in future there should be a disclaimer in a corner in the meme that anything related to this content will be purely coincidental type? Right. এই আমার একটা কথা আছে এই কমেন্টের জন্য। প্লিজ অন্তর সাদ ভাই বলতেছে সবাই ট্রিগার্ড হয়ে যায়, তার আমি মার্বেল ফ্যান বললে সে ট্রিগার্ড হয় কেন? কারণ সে মার্বেল ফ্যান না। এটা অনেকবার ক্লারিফাই Sad bhai, it's purely coincidental that the Marvel movies are shit. Sorry. ও ওয়াও, এখন ট্রিগার হয়ে যাবে। No, but আমি মার্বেল যোগ করলে সে কেটে যায়। Marvel is propaganda, so what are yeah, Sad bhai, please. মার্বেল মুভি একবার দেখা যায়, দুইবার দেখা যায় না, এটা হচ্ছে আমার opinion on this. I agree. মার্ভেল মুভিজ কোনটা কি আমি ভুলে যাই। I don't know কোন It's all the same. but সবগুলা দেখছি। হ্যাঁ সব আমার কাছে always follows the same formula. It's like one giant movie that's like broken up. Remember last movie বের হওয়ার আগে মানুষ হচ্ছে 3 রাত জেগে থেকে বাকি সব মুভি রিওয়াচ করছিল, and that was the whole thing, মানে 21টা মুভি ছিল জানো, and মজার ব্যাপার কি আমি actually had fun ওগুলো দেখে, just did একবার করে দেখছি। They're fun to watch, but that's it. Action movies are fun, it doesn't make but I think Marvel fans have the same problem as Harry Potter fans do, যে তারা জিনিসটাকে মানে অনেক বেশি সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলে and they want it to pervade every corner of their life, and get really angry when others aren't the same. এটা ফুটবল ফ্যানদেরও সমস্যা। হ্যাঁ এটা ফুটবল ফ্যানদেরও সমস্যা। হ্যাঁ but এইটাই তো আমাদের যে ইনিশিয়াল টপিক এটা সব ফ্যান্ডমেরই সমস্যা। ফ্যান্ডমের ভিতরে গ্রুপ থিঙ্ক যেমনে হয়, এটা জাস্ট একদম মানে কনসেন্ট্রেটেড গ্রুপ থিঙ্ক, এটা করার জন্য, অবজার্ভ করার জন্য। মানে পার্সোনালি স্পিকিং rantages এর নিজস্ব যে গ্রুপ থিংটা that I have to fight more or less like half the time at rantages, কারণ আমরা একটা certain stage এ আসি and both we get comfortable doing what we're doing and the audience gets comfortable, and একটা পর্যায়ে যেন it's usually us because we're producing the content, so আমাদের tire out হওয়া আরো faster হয় and we get tired of what we're making. যেমন একটা টাইমে আমি ডেইলি 2-3টা করে মিম বানাইতাম, এখন মাসে 1-2টা বানাইলে পিপল সে যে ওয়াও রুমান মিম বানাচ্ছে। সো ওই সেন্সে যে you don't want to keep doing the same thing over and over again unless it's your thing. যেমন অনেকে আছে টানা 4-5 বছর মিম বানায় যাচ্ছে কোনো প্রবলেম ছাড়া, that's their thing, more power to them, but people want to change, so ওই চেঞ্জ করার স্পেসটা কিন্তু সবসময় আমাদের ফ্যানরা দেয় নাই। and এমন না যে anonymous internet people either, close people have come up to me and said rantages তো আগের মতো নাই, and at that point first day অনেক প্যারা ছিল যে you know I'm losing the core customer with the core audience, not customer, I wish they were audience base. It's a business Azmin that doesn't make any money. Of course একদিন হবে, একদিন আমরা বড় হবো, সমস্যা নেই, একদিন টাকা আসবে। Right. So if you hate us, know that it's a part of the process, and down the road you might stop hating us. That also happened to a lot of people. So ওই সেন্সে groupthink is something jeta I think every individual should look out for. Am I a part of a groupthink? And anyone that's running a platform, they should also see, am I encouraging groupthink? Karan social media jeta Anila bollo by default mane pushes groupthink. By default wants you to interact more and more with people that you agree with. যেমন there are people who constantly show up on my news feed যাদের সাথে আমি জীবনেও one-on-one conversation করি না in real life. I don't know who they are up front, I don't know how they talk, but এদের সাথে আমার অনেক interaction হয় simply because news feed আমাকে আমার সামনে ওটা দিচ্ছে every time.
So I Yeah. think these are very important things that we need to be aware of. যে actual interaction কই হচ্ছে, how much the real world matters. আর প্যান্ডেমিকের টাইমে তো আমাদের কমপ্লিটলি সব social interaction ইন্টারনেটে চলে গেছে. So now we're Yeah. even more susceptible to groupthink than ever. Yes, and So like the algorithms actually support groupthink yeah. because normal life it's up to chance, তাই না? Yeah. তুমি আমি অফিসে, আমরা তিনজন একটা অফিসে কাজ করি, আমি আজকে রুমানের সাথে দেখা হবে নাকি, that's like up to chance. But on the internet, the algorithm will push me to like something Roman posted and think about that. এগুলো অনেক convoluted হয়ে যায় ধীরে ধীরে. So coming back to Saad Bhai's question about people getting triggered all the time, and Saad Bhai, I'd like to tell you that people have not been getting over triggered all the time. They might have been একটু maybe বাড়ছে, but মানুষ যে significant amount চিন্তা করে, I don't think that's the case. কারণ কি আগে, let's say you made a joke, আপনার friend circle through it would basically reach up to what, 30-40 people, and most of the people একটা one-on-one interaction if they hear your joke and এটা শুনে যদি মেজাজ খারাপ হয়, it's a choice তখন যে do I মানে for this joke do I make our friendship sour, do I make things difficult now, or is it better to just let it go and just move on with our lives. সামনাসামনি থাকলে কিন্তু সবাই এই চেকটা দেয়া যায়, but when you're on the internet মেজাজ খারাপ হইলো কমেন্ট করা কোনো ব্যাপারই না, you just comment and go away, you forget. and এতে কি হয়, আগে যতটুক মানুষ ছিল ওটুক মানুষ কিন্তু চেতেছে, but people are now being more vocal about it, people are now speaking up, আর in most cases আমি যেটা দেখছি people who are offended do have a reason to get offended. আর এটার আগেও যদি আমরা যাই 90s there were I think rallies against band সঙ্গীত, right? মানে there is a huge মানে কি বলবো people get right, কয়েকদিন আগেই তো PUBG got banned, right? That's also people getting triggered, আর মানুষ কিন্তু আজীবনই এইভাবে triggered হয়ে আসছে about content, about media, and it has been mostly the conservatives. আর এখন কিন্তু কনজারভেটিভরাই চিল্লাচ্ছে যে people are getting মানে people are getting triggered by jokes, people are getting triggered by content. So I don't think it works that way. I think since you have a lot of societal problems and since people can talk, এই জন্য এই জিনিসটা বের হয়ে আসতেছে। আর I think আমাদের আগের এপিসোড তো এটা নিয়েই ছিল, you should give that a watch. It tackles this exact issue. অ্যাকচুয়ালি টু বি অনেস্ট মানে আমার মনে হয় না দুনিয়ায় কোনো পলিটিক্যালি কারেক্ট যোগ বলে কিছু আছে, রাইট? মানে যোগ যেটাই করবা কিছু না কিছু কারো না কারো মানে ট্রিগার করবেই, মানে দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। সো Not really. ট্রিগার হইতে চাইলে ট্রিগার Hard হইতেই পারে। disagree there. মানে I এখন don't think ব্যাপারটা so. হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যখন মানুষ বলে প্রত্যেকটা যোগ কাউকে না কাউকে ট্রিগার করবেই, what they do is তোমার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এটা বলতেছি না because your experience has been very different from working on the content end, but I'm addressing Saad Bhai's question here more. Most people think যে এই টাইপের মানুষ অফেন্ডেড হবে, ওই টাইপের মানুষ অফেন্ডেড হবে, নিজের মাথায় একটা ক্যারেক্টার বানায় ফেলে of someone who gets offended often, right? যে এই টাইপের বেশি অফেন্ডেড, ও বেশি অফেন্ডেড হয়. So I think we need to take a step back and realize whether we know any people like that or not, or whether we're having conversations with people who get offended. যেমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে Azim, please. আমি যেটা বলতেছিলাম ট্রিগার্ড হওয়াটা বাই ইটসেলফ ইজ নট লাইক দ্য এন্ড অফ আ সিচুয়েশন, ইট ক্যান হ্যাপেন। তুমি একটা জিনিস পোস্ট করছো, সামওয়ান গট ট্রিগার্ড অর সামওয়ান গট অ্যাঙ্গার্ড বাই হোয়াট ইউ পোস্টেড, তুমি তার সাথে কথা বলতে পারো, লাইক গিভ দ্যাট পারসন আ চান্স। ইন মোস্ট কেসেস রুমান যেটা বললো একটা রিজন থাকে মানুষের ট্রিগার্ড হওয়ার, সো দ্যাট ওয়ে ইউ ক্যান, দ্যাটস আ লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ ওয়েল। ওটা সমস্যা না, ট্রিগার্ড হওয়াটা কিন্তু you're not being defeated when someone gets triggered by your content. You just there's something that you don't know and someone's pointing that out. That's fine, এটা তো হইতে পারে, তাই না? আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে পাওয়ার ডাইনামিক্স অনেক ইম্পর্টেন্ট. Let's say people who are shitty, right? Racists, for example. Racistদেরকে যদি ওদের রেসিজম নিয়ে মজা নেওয়া হয়, obviously they'll get triggered. So is that a problem তখন? That's my question, তাই না? Because আমি এই জিনিসগুলো নিয়ে অনেক কথা বলছিলাম in the last episode. So ওইটাই ভাই যে ওইটা দেখেন। Overall মানে you can challenge existing issues with your humor, তাই না? You can direct that triggering whatever. কারণ honestly trigger জিনিসটাই যে someone getting angry, right? Someone being hurt. Why is that
all of a sudden something wrong, as if Exactly, you don't get exactly. hurt, তাই না? So of course It's context just a ব্যাপার আছে, joke, but bro. so context অনেক ব্যাপার আছে, এটা so আমাকে বলে। and এখানে I think Thought Slime, you guys should check out the YouTube channel, had a great example. I mean, এটা বলেই I think we're almost done with our show. A lot of people, there was this guy who made jokes about disabled people and no one laughed. And once he was confronted, why do you make jokes about disabled people? His answer was, I believe that everyone is equal, and because I can joke about other people, I can joke about disabled people as well. So, ওদেরকে তো আমি pity দিচ্ছি না. I'm not pitying them by not making jokes about it. So, this entire moral high ground where একজন মানুষের disability নিয়ে ওর সাথে joke করা is somehow doing them a favor. So, the person was asked, okay, so you think through humor you want to show people the reality of things, you want to not show pity. So how are you exactly showing, what are you exactly showing to people by making fun of someone disabled, by making fun of disabilities? And এটা বলার সাথে সাথে না জিনিসটা উল্টাই গেল যে bro, you're thinking too much into a joke. It's a joke, you shouldn't be taking jokes so seriously. Someone says that they've lost the argument. And Yeah, আমার কথা exactly. হচ্ছে, if thinking about something for a little longer than 5 seconds makes you not like it, then isn't that the entire point of thinking? You spend some time to figure out what's wrong with something. So a mental gymnastics অনেক দেখবো আমরা. So be aware of like what rhetoric lazy people are pushing. And right, so Azwin, you have a statement from several Can we have people. that on the Fardin, please? Give us the dookie doo. Please, we need the statements. The TehNengtaGoat fan club deeply regrets the action taken by our so-called Lengta leader, where he is clearly clothed. We condemn this action and demand justice. Regards, the Lengta fan. আচ্ছা, তোমাদেরকে এটা You বুঝতে have হবে, দিস ইজ lectured লাইক আ people মিডিয়া অ্যাপিয়ারেন্স ফর মি, ওকে? You know how people go on Jimmy Kimmel before like a movie opening? তো আমি এরকম এখানে আসছি. If you guys want to see me naked, just call me up. দেখি আমার, or as people say, আর just knock me এছাড়া up. ওকে 10 টাকা পাঠাইতে হবে Just বিকাশে, knock me up, তারপর তাহলেই ও দেখা যাক কি তোমাদেরকে হবে. পাঠাবে হ্যাঁ। সবই। হ্যাঁ, OnlyFans account খুলেন দেখো আজমিন ভাই, OnlyFans এ OnlyFans, yes, go for OnlyFans. তোমার নেংটাইজম ইজ আ কোর বিলিফ, রাইট? সো তুমি জাস্ট একটা মিডিয়া অ্যাপিয়ারেন্সের জন্য তোমার কোর বিলিফ এমনি ফালাই দিলা। হ্যাঁ রুমান, I'm a ruthless capitalist. I'll do anything for anything. he rose above the group think ওদের ল্যাংটা ক্লাবের, he rose above it. ও নিজের মতো করে ভেবে দেখছে যে ও নেংটু হয়ে আসবে না স্ক্রিনে। গ্রুপ থিং তো This is অফকোর্স an আমরা যেটা example নিয়ে of a hero. কথা বলতে বসছিলাম, গ্রুপ থিং তো ভালো জিনিস না, তাই না? ওখান থেকে রাইজ আপ করা উচিত সবার। So it can be a ভালো জিনিস sometimes, but sometimes most often it's very often it's not. যেমন গ্রুপ থিং কিন্তু রেগুলারলি চ্যারিটি অর্গানাইজেশনস লেভারেজ টু রেজ ডোনেশনস। Yeah. So and like in some settings it's used to expedite processes, that's fine, but ওটা অনেক কন্ট্রোল হইতে হয়। What we're talking about with humor and social media group think most often bleeds into toxicity, I guess. That's a problem. So guys, we're nearing the end of our show and we've had a lot of engagement today. অনেক মানুষ অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করছে, অনেক বুলি করার চেষ্টা করছে আমাদেরকে, but we welcome those because engagement is king. আমি আজকে অনেক কথা বলছি। Yes, I think তুমি আজকে অনেক কথা বলছো because you got rid of the Metallica t-shirt. That's same, আমি আজকে অনেক কথা বলছি, but I don't know why, but I talked. ভালো ছিল তোমার কথাগুলো, তোমাদের দুজনের, প্লিজ গাইজ। কথা শুনতে ভালোই লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেখি, আমি আবার ওই যে পাবলিক স্পিকিং কোর্সটা নিব, যেটাতে ডি পাইছিলাম। কার ডি পাইছিলাম? পাবলিক স্পিকিং এ গিয়ে Yeah, I'm saying no Valorant talks. তোমরা কিন্তু আজ পর্যন্ত ভ্যালোরেন্ট খেলো নাই। একটা গ্রুপ আছে ভ্যালোরেন্টেজেস এর নামে, যেখানে রেন্টেজেসরা না আমি খেলছি, আমি স্টার্ট করছি, আমি 100 শেষ করছি 20টা, মানে চলতেছে। আচ্ছা, আমরা একসাথে র্যাঙ্কড খেলবো। ও শাহেদের সাথে খেলে না, শাহেদের সাথে খেলবো না। Okay. Right. One final question from Monisha before
we move on to our final. Before we move on to other things, because Our dinner. Dinner especially. Right. So Monisha, our editor of the Rantages website, asks, "Do you think groupthink enforces social and ideological bubble we live in? I personally think it's only going to get worse and increase divisiveness. Thoughts? K thoughts dibe. I can. Yes, I Arvind. First of agree all, with everything she said, but ওই তো মানে যেটা আমরা তো পুরোটা টাইম বলছিলাম, সরি আজমিন, আমি জাস্ট ছোট একটা বলি, সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে ইট ওয়ন্ট, I honestly can't think of a solution. বলো। Azmin and I do this all the time. This is just me and Azmin having a conversation in the car. This is what happens. But আমি honestly জানি না যে এটাকে ঠিক করার উপায় কি, because if the algorithm is constantly just showing you people who agree with you, and honestly there's nothing I love more than seeing people agreeing with me. But even then it is good to have, I think the important thing is to be self-aware, but at the same time I don't know very many people who are self-aware, so I really don't know. Self-awareness is difficult. পার্সোনাল লেভেলে অনেক কাজ করতে হবে if you want to really avoid it. That's the only way to do it right now. সোশ্যাল মিডিয়াকে সোশ্যাল মিডিয়া হিসেবে দেখতে হবে, not your, like, we actually do think our entire life is on social media, but having that thought dominate you is not good. You sometimes need to live outside it as well. And মনীষা যেটা বললো, ওখান থেকে আমি আমার জীবনে একটা বড় ভয়ের কথা বলতে চাই যে গ্রুপ থিঙ্ক যেটা হবে, like our society will get so fractured so soon. আগে দুইটা এন্ড ছিল পলিটিক্যাল স্পেকট্রাম, এখন দিন দিন 4-5টা হয়ে যাচ্ছে। নাও ইটস লাইক now it has 2 axes, কয়দিন পর 3rd axis থাকবে। You don't know what Index, dude, it's gonna be 3D. প্রত্যেকটা political year meme 3D হবে। হইতেই পারে, like আমরা তো 4D দেখতেও পারি না, আল্লাহ জানে ওই মিমগুলো কেমন হবে। So that is a real scare. I think এটা eventually হবে and will reach a breaking point. But breaking points are fun. ওগুলা নিয়ে মুভি বানানো যায়। I actually, আমার first published work যেটা, actually first published work in a book is a story about like how artificial intelligence and newsfeed algorithms fuck and produce, what do you call, the all-knowing AI, and basically, it's basically a tug of war between AI and humans. So check it out if you guys want to. আমাকে মেসেজ করলে I'll give you a link. SMS করবে specifically. No, read Ruman story, guys. It's good. So just message me or email me. I'll let you have a link. So guys, anything else? The dog barking sound. You want to The say dog anything has to a our lot to say, video? clearly. চলো আমরা জায়গা অনেক কথা বলছি। Acha, Antor is tired. Sufyan, do you have anything to say Nope. to the people? অনেক কিছু বলে ফেলছে আজকে। and ফাহিম মিস করছে, লাইক শাউট আউট টু ফাহিম খান, অনেক পরে আসছে, বাট লাইক হি সেড সামথিং আমি খুঁজে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, ফাহিম খান নিজের লাইভ নিজে দেখে হাসতেছে। ফাহিম ব্যান্ডওয়াগনে জাম্প করবে না সব সময়। না, আমি আসলে এত I got it inside that headspace of a Bangla TV show host and I said SMS. আমাদের নিচে নাম্বারে আপনারা ভলিউম কমায় কল করবেন, না হলে সাউন্ড একটু করে। হ্যালো, আমি বরিশাল থেকে রবিউল বলতেছি। থ্যাংক ইউ মনীষা, লাভ ইউ টু। বরিশাল থেকে রবিউল চিল্লাইতেছি, এটা বলতেছি হয় না। Right guys, thank you so much for watching our show this night, and next week Friday 9 p.m. for sure. আমরা এবার কোনো ডিলে করব না। Our next show will be on cancel culture and whether it's a good thing or a bad thing, because it's a heated debate. কারণ প্রতি 3 দিন নতুন কিছু ক্যান্সেলড হয়, so it's very difficult to keep up with what's getting cancelled. So that could be a good startup idea. And the irony is that show got cancelled today, and then how serious we are about the cancel culture. Right, so we'll be rejoining you next week for a discussion on cancel culture. See you all. Good night. Bye. Bye.